вечер в день празднования книги, день рождения Шекспира. Я считаю, что такое совпадение не случайно, и рада представить вам сегодня ирландского писателя Джека Харта, человека, который, по сути, является уже живым классиком ирландской литературы, написавшим ряд работ. Некоторые из них уже переведены на 12 языков, включая русский. Человек, который очень трепетно относится к русской культуре, имеет давнишние связи с Россией. Достаточно упомянуть такой факт из биографии Джека Харта, который, может быть, он вряд ли кому-то на широкую публику не выносит, но я думаю, что будет приятно нам, россиянам, об этом услышать, что в детстве мы читали молитвы, была специальная молитва за русских людей, чтобы Господь Бог обратил советских людей на действие. Весьма трогательный момент, но вот на ноте было сказано о том, что из 5 детей Джека Харта двое носит название во времена героини доктора Живаго Лары и, соответственно, русское имя Иван. Хотелось бы показать вам книгу «Из-под Гоголева носа». Эта работа вышла в 2007 году в издательстве «Воскресенье». Вот рядом со мной сидит человек, непосредственно причастный к этому, чья дочь перевела этот роман, этот сборник рассказов, и, соответственно, издали. Книга, конечно же, превосходно и переведена, и ее приятно читать, она очень оригинальна. И я хотела бы представить несколько слов, вернее, представить Георгия Владимировича Непряхина, директора издательского дома. Это опять же я. Да, художественная литература, и, возможно, он несколько слов скажет об этой книге. Добрый вечер, добрый день еще раз. Я понял, что ирландская литература интересуется в основном женщинами. Спасибо, на самом деле, что вы пришли. И я считаю так, чем меньше людей, тем откровеннее можно говорить. Вы знаете, на самом деле перед вами сидит очень удивительный писатель. Очень удивительный писатель, поверьте мне на слово. Если вам удастся прочитать, найти книгу «Из-под Гоголева носа», не из-под Гоголевского, это не о капле, именно Гоголева, то вы поймете, что перед вами очень серьезный и очень странный человек. Очень странный человек. Вообще-то не мне вам говорить, что ирландская литература вообще странная. И Йетс, и Джойс, вот это сидит их прямой потомок. Правда, одевается исключительно в цвета ирландского флага, носит уже бороду и прическу Саваофа, но уже так приближается к классикам и натуральную величину, фигуры. Я с этим человеком знаком лет 15. И когда я даже не просто издатель его первой книги, это же в другом издательстве, я редактор этой книги. Ее перевели на русский язык, но когда я редактировал ее, я не то что прочитал, я зачитался, я сломал себе голову на этой книге, можно сказать. Вот это писатель, чьи произведения пронизаны фольклором. И чтобы понимать их в полном объеме, надо знать историю, даже предысторию Ирландии. Уходящий Бог знает какие века. И надо знать насмешки ирландцев над Англией. У него описана эта история, знаете, фигурально есть человек, мужчина под названием Большая нянька, Большой нянь. Я понял, кто это. И есть приемный сын, который найденыш, которого нашли вообще-то на пороге. Он открещивался от него, вот я ни с кем никого не рожал. Вот. И в конце концов они состарились оба и стали похожи друг на друга. Стали зависеть друг от друга. И это грустная и смешная история, с которой открывается эта книга. Когда-то мне довелось выступать в Сорбонне, в библиотеке. Мы представляли там только что изданную серию нашу «Фольклор стран СНГ». Сидели студенты, там они не так прилежно сидели, как вы, они занимались своими делами, я что-то говорил, переводчица переводила, переводчица, кстати, была сотрудница Сорбонны, преподавательница. Вы знаете, они сидели, писали, делали свои дела до тех пор, пока я сказал одну
я считаю, умную вещь, которую я горжусь до сих пор и повторяю, что самые долгоиграющие книги, почти вечные книги, как Библия, это те книги, которые пронизаны самым старым устным творчеством, фольклором. Сослался на Джойса, сослался на Грасса, и тут впервые студенты подняли голову. Впервые студенты подняли голову, ну я не скажу, что они потом меня опускали, но это я зафиксировал. И фольклором пронизана не только книга Джека Харта, в какой-то степени пронизана его жизнь. Я несколько дней был у него в гостях, это было действительно очень давно, лет 15 назад, но он же тогда был таким же седым, таким же народным. Он возил меня по Ирландии, и сам за рулем. Я ни слова не понимаю по-английски, он ни слова не понимает по-русски. Ну, кроме одного, тогда я был нормальным человеком, еще мог выпивать. Сейчас вот сразу предупредил, что он не пьющий. Тогда легче было с ним находить общий язык, интернациональный совершенно. Вы знаете, мне больше всего запомнилось из этой поездки два момента. Первый – это библиотека национальная ирландская в Дублине. Это что-то невероятное. Если есть старинные корабли, то это корабли разного было. Красота. Я был в Венской библиотеке, я во многих библиотеках мира был, и такой красивый я не видел. И второе, он меня привез, в конце концов мы добрались до городка Слайга, до поселка, до его дома, где он родился. Домик маленький, такой, продуваемый насквозь, стоит на берегу океана. Это домик на перекрестке нескольких дорог. И он рассказал, что его отец был кузнецом. Это сын кузнеца. Отсюда, наверное, его фамилия Харт. Сын кузнеца. Домик. Жили они за счет того, что тогда еще даже в Ирландии не машины были, а лошади. И его отец специализировался на том, что он подковывал лошадей. Это давало им пропитание. Когда лошади ушли из жизни Британии, Ирландии, Шотландии, то, в общем-то, ушел из жизни и его отец. И так получилось, что в день моего приезда туда же приехала его мать. Ей было 93 года. Она уже сейчас спокойная, изумительная бабуля. Это, вы знаете, если бывают патриархи в женском отличии, то это был действительно патриарх. Я немного понимал из ее слов, но она рассказывала о том, как ирландцы уходили в Америку, как обезлюживала ирландская страна, как уходили мужчины в первую очередь, уходили мужчины в рассвете сил, в поисках работы. И вы знаете, она так показала вот рукой на океан, как вот они уходили. Такое ощущение, как будто бы они шли, как Иисус Христос, по воде. Не плыли на пароходах, а вот шли именно по воде. Это была удивительная картина, удивительный рассказ, который можно было и не переводить, хотя у нас была переводчица, это была моя дочка. Вот. Но я эту картину запомнил на всю жизнь, как и молитву о русских людях, о которых так красиво сказала Иваном. Сегодня мы сами влезли в самоизоляцию, мы даже восторгаемся этой самоизоляцией, мы гордимся, что мы сейчас почти что против всего мира. Я когда-то был, есть в моей биографии такой факт, я был помощником первого президента СССР. И вот тогда мы гордились, что мы распахнулись, что нас стали принимать, нас стали понимать мир. Сейчас мы начинаем гордиться тем, что в общем, нас отгораживаемся от мира. И чем больше мы отгораживаемся, тем меньше людей, понимающих нас. Поэтому вот сегодня сидит перед вами человек, не просто очень талантливый писатель, со своими корнями, со своим прошлым, со своими болями и радостями, но человек, который понимает нас, принимает нас такими, какими мы есть. А мы, конечно, не идеальны, это точно. И я хотел бы, чтобы вот струна этого понимания, чтобы она как-то осталась в ваших сердцах. Если вам удастся, я мечтаю еще раз попасть в Ирландию, и нигде, а кроме как в библиотеке ирландской, дублинской, и обязательно в том домике, который осветила, это был последний, как я понял, последний приезд к матери. То есть она приехала к сыну, и в какой-то степени она приехала попрощаться с отцом, и, может быть, даже жизнью. И вот этот домик был одухотворен этой старой женщиной. И
я думаю, что так получилось, что сам я детдомовский. Вот. У меня, правда, 4 дочери, все от одной жены, слава Богу, 6 внуков. Но было что-то вот в этом свидании, что-то и прощальное, и очень такое живительное, домашнее. Я как будто бы сам оказался почти что в своем доме, который стоит в степи, которого давно нет, из которого я, судьба меня вынесла в 14 лет и больше туда не вернулся. Изумительное, щемящее чувство дома, матери и прекрасной зеленой страны. Читайте Джека Харта, улыбайтесь вместе с ним. У него замечательная переводчица, на сей раз совершенно профессиональная. Как она сегодня сказала, доктор философских наук. А такого сказочника перевести на русский понятный язык может только доктор, либо медицинских, либо философских наук. Извините, пожалуйста, психологических, да. Ну вот на этом моя речь закончена. Я здесь познакомился с сотрудниками ирландского посольства и сказал им, что издательство наше живо, и в том числе мы работаем с несколькими посольствами, и если посольство Ирландии решит поддержать издание книги Джека Харта, то мы будем очень рады в издательстве художественной литературы. А если не поддержит, мы все равно издадим. Спасибо сердечно. Спасибо большое, очень трепетное и очень теплое выступление. А сейчас мы хотели бы предоставить слово самому писателю Джеку Харту. Пожалуйста. Все. Подготовился, написал. Good evening, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here in Moscow, Russia, and to be engaged in a literary activity because much as Ireland is famous for our writing, Moscow and Russia are even greater in terms of literature. Добрый вечер, дамы и господа. Я очень рад присутствовать здесь и приветствовать вас, любители ирландской литературы. И, как вы знаете, Ирландия – страна, в которой, как и в России, очень развито литературное творчество. It's my third time in Russia, and I have to apologize that my Russian hasn't improved at all. Я прошу прощения за то, что мой русский язык остался на том же уровне. So unfortunately, I have to speak to you in the global language. И, к сожалению, я вынужден говорить вам на языке, английском языке. I came here first when this book was published from under Gogol's nose. Fergie was the publisher, and it was a great honour and, of course, a great pleasure for an Irishman to be published in Russia. Ну, я вот пришел сюда с этой книгой «Из-под Гоголева носа», и, как вы понимаете, для любого ирландца это большая честь быть опубликованным в России. Because the talk in Ireland is always about the influence of Russian writers on Irish literature, not vice versa. Поскольку именно русская литература оказала влияние на ирландскую, а не на Ларой. The title of this, I think Georgi was explaining it, in fact, encapsulates that influence. Ну, вот в названии этого произведения «Из-под Гоголева носа», как замечательно заметил Георгий Владимирович, уже видно влияние русской литературы. Turgenev said that the modern short story came out from under Gogol's overcoat. В свое время Тургенев сказал о том, что современный ему короткий рассказ вышел из Гоголевой шинели. The Irish writers of the 20s, 30s, 40s were mainly, the great writers were all short story writers, and they took this as gospel and created a literary tradition, a tradition of the short story, which was very much social realism. Можно парафраз?
дела Гоголь являлся своеобразным Евангелием для ирландской литературы и оказал огромное влияние на развитие короткого рассказа. So when I got the invitation to come to Russia for the publication of this, I was absolutely delighted. И когда я получил приглашение приехать и опубликовать свою работу, я был бесконечно счастлив. We launched it at the Moscow Book Fair. Yeah. And one of the most tremendous experiences was that during my visit, we took a trip down to Narovchat. Is that the pronunciation? Narovchat? Один из самых таких ярких воспоминаний моей поездки по России — это было местечко, где жил Тургенев. Наровчак. Narovchat, yes, near Penza. Куприн. It is the home of Alexander Kuprin. And Дом Александра Куприна. I went down there expecting 3 or 4 people to turn up out of interest with this curious Irishman. And we went into this hall and there were about 500 people. And as soon as we went in, they all started clapping, you know, and I said, oh, well, that's because Gordy is so famous, you know. And then I heard, oh, Jack Harт, Iрландский, etc. I thought, oh God, they're interested in me, you know. So we did a reading and had a lovely time. And then afterwards, the curator came up and she said, I explained that I had a volume of Kuprin's short stories, and I bought a collection of Russian classics with my very first earnings as a teacher, and I still have them. But this curator said, can I have that book for our museum? I couldn't refuse. So there's a little gap in my shelf of Russian classics where Alexander Kuprin should be. Sorry, Rosanna. So I will try. So мы организовали там чтение, литературное чтение, меня встретили очень тепло, было очень много народу, все были рады меня видеть, именно как ирландского писателя. И когда я в бытность моим учителем, он работал учителем английского языка, начинал, он на первую свою зарплату, первое, что он сделал, он купил книжку русской классики, сборник, небольшой том. И, насколько я поняла, он подарил это вот в этот музей, и вот это такой небольшой вклад. Антону Куприна ему больше всего понравилась Антоновка. Вот такая Антоновка называется Барская. Восхищались. Anyway, I will read the last story from this particular collection. It's called Birds, and it's written in a kind of verse form. I'll explain why. Сейчас я хотела бы вам прочитать один рассказ из этого сборника, моего сборника «Из-под носа», который написан в необычной форме. Он написан таким белым стихом, вот, ритмическая проза, и также, кстати, переведен на русский язык. During the 1970s, Ireland was absolutely driven crazy about the talk of joining the European Union, or whatever it was then. В 20 веке, в 70-х годах, соответственно, Ирландия была подвержена такому буму. So the farmers had to... Да, как бы модернизации фермерского хозяйства. So businesses had to be bigger, factories had to be bigger, and above all, farmers had to change their ways. Да, фермеры меняли как бы средства, вот, как бы машины, которыми они обрабатывали поля. This is about a farmer who did not feel like changing because of all this alien philosophy. И этот рассказ о фермере, который не противостоял этому влиянию времени и который пытался сохранить прежний уклад. It reminded me of the story of a mythological character called Sweeney. Этот рассказ, он содержит аллюзии на древнеирландского миф или легенду о Суини.
Sweeney was a king in part of Ireland at the time Christianity arrived. Суини был королем или там властителем, князем в одном из регионов Ирландии, и во времена распространения христианской религии он сопротивлялся распространению. He thought that he hoped that it wouldn't catch on because it was undermining people's reverence for nature. И вместо вот, то, к чему он призывал людей, это было поклонение природе. So the saint, the holy man, put a curse on him. He went mad, wandered around the country, and sang the praises of nature everywhere he went. Один из ирландских святых того времени проклял его, и Суини был как он сошел с ума и покинул свое королевство и стал бродить по Ирландии, прославляя природу. So my Sweeney is a 20th century edition of it, resisting modernism, and we see what happens to him. As I say, I wrote it in a sort of verse so that it would reflect the ancient texts which were written in verse as well. You know? Так что этот рассказ написан о Суини 20 века, который Now, I'll read the whole story through, and then Rosanna will read it in Russian. It's not very long. Я сейчас буду читать на английском языке, это небольшой рассказ, а в дальнейшем я прочитаю уже, то есть русский перевод. So it's called Birds. What drove Sweeney mad? What drove him to forsake his cosy cottage? What drove the poor man to roost in trees and sing and chirp as if he were a finch or a robin? No, it wasn't the court order nor the bailiff's car circling the farm. No, it wasn't the collapse of the dairy market nor the imported New Zealand butter. No, it wasn't the lonely nights and the bad television programs. It was the birds. Sweeney was an old-style farmer, rose at noon and not a moment before, kept a pair of short-horn cows, 4 or 5 heifers, a donkey, and a flock of squawking hens, planted a rood of spuds, harvested 200 weight of oats from the sheltered garden behind his house, a row of cabbages for himself, a row of mangels for the poor old donkey. That was the full extent of this man's husbandry. But Sweeney's pride and joy was his 16-acre field. Rotund, like the great curve of the earth itself, it raised its soft breast above the ragged shapes of walls and hedges, drains and boulders that defined the limits of adjoining paltry plots. Never did a plough's edge disturb the green turf in the 16-acre field. Never did Sweeney force a rank unnatural growth by spreading the powdered wonder from the plastic bags. And yet his sweet and buxom field nourished his cattle from autumn until spring, and when he harvested the lush meadows of the summer, that crop of hay could fodder the entire livestock of the whole townland. Sweeney's delight to lie in the long meadows of his 16-acre field when the high sun of June gave true license for laziness. Sweeney's delight to watch the skylarks dive and soar, soar and dive high above the waving grasses of his 16-acre field. Sweeney's delight to listen to the meadow birds, the cuckoo in the morning, the corncrake at night, raising a continual chorus from the 5 corners of his 16-acre field. But summers passed and Sweeney was advancing in years, never married, never fathered a child, and yet it seemed that every added year choirs of cuckoos, skylarks and corncrakes serenaded his middle age. Sweeney came to love these vagrant singers who came to nestle in the soft bosom of his 16-acre field,
never mowed the meadow until after Garland Sunday, when every chick was fledged, when every migrant spirit had taken to the air again. People marvelled at the chorus of birdsong rising from Sweeney's field. Travellers came from distant, far-flung places to listen. Hadn't heard a cuckoo in years, they said. The last corncrake has long been silenced in the flat plains that they inhabited, they said. Sweeney, conscious of privilege, waited longer for the fledgling corncrakes to vacate his meadow before he cut his hay. But August never smiled on his benevolence, sent rain year after year. His crop lay sodden, turned mouldy grey, rotted on the ground before he could gather it into the shelter of his haggard. "Turn to silage," said the man from the department. "A good field like that, you'd get 2 cuttings easily. One in June, another late July. Feed 20 head of cattle from November through to March." "What's wrong with you? Everyone is at it. Then you might be able to pay your lawful rates." "Turn to silage," said the horn-rimmed bank manager. "Much more profitable. Improve, modernise, keep up with the times, or go to the wall. Simple, really. Moral dilemmas are bad for business. And then there's the problem of your mortgage." "Turn to silage," said the parish priest. "No money in hay or sentimentality. Render to Caesar the coins, but keep the £5 notes for God. What about the dues, man? What about the dues?" One more summer, thought Sweeney. One good year and all will be well. "Amazing," said the man with the field glasses. "Every last corncrake is there. Not another left in the whole country. Totally extinct. Not a meadow left to nest in." "And listen to those cuckoos," said the man with the zoom lens. "Not many of them left either." "What about the skylarks?" said the man with the notebook. "Doesn't it sound as if every last one has found asylum in the long grass of that meadow?" "Yes, it's amazing, truly wonderful. It's a miracle, surely." When the 3 of them had driven off down the road in the big Mercedes car, Sweeney trudged home to his cold cottage and his empty cupboards. "Silage," said the man from the department, waving his rate demands. "Silage," said the bank manager, producing a court order. "Silage," said the parish priest, opening a greasy collection book. Another wet August and Sweeney was utterly ruined. Another hard winter brought Sweeney to his knees. The cows were gone, and the heifers, even the hens, all but the donkey that nobody wanted. Dry spuds with salt, crushed oats that made black porridge, whatever meat the dole money bought, dull fare for any man's table, worse for a lone bachelor's. The next time the high sun blew the green glades, Sweeney resolved to put an end to poverty, to slice the long stems and harvest them, to sell the crop and raise himself upright in his farmer's Wellingtons, to pay the government their rates, the bank their mortgage, and the parish priest his dues. Late June, as was the custom among progressive farmers, Sweeney hired a Ferguson silage maker, powerful engine and a vicious set of cutting teeth. At dawn, Sweeney drove the great tractor into the field. The parish priest, the bank manager and the department inspector arrived and perched on the gate to watch. Never had the rasping chorus of the corncrake seemed so loud. Never had the deep-throated cuckoo overflowed with such spontaneous force, as if the whole meadow, the entire 16-acre field,
had been transformed into one great orchestra of vibrating stems, the rising melody blending in mid-air with the falling contrapuntal sweetness of the skylark. Only the 3 grey crows on the iron gate were silent. Sweeney stamped on the pedal, revved the loud motor until he could hear nothing but the screeching monotones of pistons and the prolonged fart of the exhaust, then drove at the field, straight across the centre, straight to the heart, then round the field and round, pedal to the floor, steering wheel fiercely gripped, cuckoos taking flight, long-legged corncrakes chasing distractedly, mangled chicks and eggs mown down, dismembered, sucked clean up and blown in reeling atoms through the steel shafts of the silage cutter into the pulped carnage in the trailer. The 3 crows motionless looked on with the cold eye of the predator waiting to inherit the earth. The field shorn bare as a crag, Sweeney released the pedal, braked and halted, stepped down from the cab. Everywhere the traces of plundered nests, smear of gashed eggs, blood and feathers, sliced limbs scattered everywhere. No escape, even the cuckoo's chameleon deception mocked by mechanical slaughter. And the silence, the terrifying nothingness in the vast hemisphere of the heavens. Silence broken by the ugly, raucous delight of the 3 grey crows perched on the gate. Sweeney listened. Not even the faintest echo of cuckoo or corncrake, not a trace of air-blown warbling from a distant skylark. Nothing but the turbid silence and the vulgar noise of the crows applauding the wisdom of his deed. Sweeney looked towards the gate. "Well done," said the department inspector. "That's a fine crop. It will fetch a fair shilling," added the bank manager. "And God will be pleased. Don't forget about the talents," said the parish priest. "And don't forget me when you reap your reward. Caw, caw, caw." Sweeney leaped into the driver's seat once more, turned the ignition, revved the engine, and with smoke steaming behind him, drove the tractor with impetuous motion straight at the iron gate. The crows fluttered their wings in surprise and fright, rose awkwardly off the gate, and scattered, uttering coarse obscenities as the tractor struck, made bits of their perch, crossed the road to lodge its impact in the soft bank beyond. Sweeney descended from the tractor and returned to his 16-acre field. No sound at all now, all silent, like the stars, like the grave. Sweeney fell on his knees weeping, and kneeling there among the littered remains of the last colony of meadow birds, he began to imitate their sounds. Craig, 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 cuckoo, 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 twitter, twitter, twitter. He rose and began to run about the field, flapping his arms and calling as loud as he was able. Twitter, 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 cuckoo, craig, 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 craig. The policeman who came to clear the blocked road radioed an ambulance and a squad of keepers from the mental hospital. As soon as they arrived, they pursued the chirping Sweeney, but he eluded them and fled across the countryside. The flight was wild, abandoned, the pursuit relentless, tough. But as night fell, Sweeney reached Alternan and escaped into the trees of Farnan's sacred wood. Сейчас русский перевод Катерины Пряхиной. Чуть-чуть ниже, чтобы удобно было.
Птицы. Что свело с ума Суини? Почему покинул он свой славный домик? Почему бедняга скачет по деревьям и поет и свищет, что твой зяблик или малиновка? Нет, не ордер на арест его добра. Нет, не пристав, что исколесил всю ферму. Нет, не крах сельского хозяйства и не импортное масло из Новой Зеландии. Нет, не одинокие ночи и не дряные телевизионные шоу. Это птицы свели с ума Суини. Суини был крестьянин старого пошива. Вставал на заре и не минутой раньше. Держал пару короткорогих буренок до 5 телят, ослика и курятник клокчущих несушек. А еще четверть акра засевал овсом. Весь урожай-то пару центнеров. Ну, еще в огороде позади дома держал грядку капусты для себя и грядку кормовой свеклы для своего осла. Вот, пожалуй, все хозяйство этого доброго трудяги. Но гордость Суини, его отрада, его поле в 16 акров, изогнутое, как большой изгиб самой земли, оно вздымало высокую грудь над зазубренными стенами заборов, валуны и дренажные насыпи отделяли поле от соседних делянок. Никогда острие плуга не тревожило зеленого дерна на этом поле в 16 акров. Никогда не сдабривал Суини эти заросли волшебными порошками из пластиковых мешков. И при этом то сладчайшее благодатное поле питало его скотинку от осени до самой весны. И когда он косил эти роскошные травы летом, то урожай мог бы прокормить не одно стадо, а скот со всей округи. Что за счастье для Суини полежать в пышной зелени его поля в 16 акров,